ఎఫెక్టివ్నెస్ కూడా అయిపోయింది. నవ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఎఫిషియన్సీ. ఎఫిషియన్సీలో మనం ఏం చేస్తామంటే మ్యామ్, టైమ్లీ సప్లై ఎలా ఉంది, రిసోర్సెస్ మనం ఎంత కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకున్నాము, ఎంత టైం లిమిట్లో మనం సర్వీసెస్ వాడుకున్నామన్న కాంపోనెంట్స్ చూస్తాం. సో క్లయింట్స్ పర్స్పెక్టివ్లో టైమ్లీనెస్ ఆఫ్ బ్లడ్ సప్లై 99% ఆఫ్ టోల్డ్ మాకు ఆన్ టైం అందాయి. సర్జరీ కానీ ఎమర్జెన్సీస్లో కానీ ఆన్ టైం మాకు బ్లడ్ దొరికింది. 99% ఆఫ్ టోల్డ్. ఓకే. ప్రైస్ కంపారిజన్ వీ వాస్ట్ పీపుల్, ఓకే, కి మీరు వేరే దగ్గర కూడా తీసుకున్నట్టున్నారు, ఎప్పుడైనా తీసుకున్నట్లయితే హౌ వాజ్ ద ప్రైస్? సో 75% స్టేటెడ్ దట్ ద ప్రైస్ వాజ్ హయ్యర్ అట్ ద అదర్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్. 75%. ఇది మేము చెప్పిన నంబర్స్ కాదు, పీపుల్ హూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్, పీపుల్ హ్యావ్ టేకెన్ బ్లడ్, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం చెప్తున్నాం. And client loyalty, significant 76% of the clients reported that they did not purchase from any other blood bank. They have directly come to CCT as its first choice, as its primary source of requirement. Donor perspective, location and efficiency. Location and efficiency now it is at the heart of the city. But there were some cases where we have heard, especially in MNJ and Nilofer Hospital, అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చే టైంలో ది ఆటోస్, అక్కడున్న ఆటో గ్యాంగ్ ఏదైతే ఉందో, యూజువలీ దట్ క్రౌడ్ ఆఫ్ ఆటో, దే యూజువలీ డోంట్ గెట్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ హియర్. ఓకే, వాళ్ళు ఇక్కడ దగ్గరలో ఇంకొక బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉంది, అలా తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్లో బ్లడ్, పేషెంట్కి ఆ మూమెంట్లో ఎలా ఉంటుంది, బ్లడ్ తెచ్చేసుకోవాలని ఉంటుంది, అంత దూరం వెళ్ళే బదులు ఇక్కడ నుంచి తెచ్చేసుకోవచ్చు కదా అని. సో దే వర్ సమ్ కేసెస్ వేర్ వీ హర్డ్ దట్ even 95% have told it is easily accessible. Some cases, especially at the government hospital, Gandhi hospital కానీ MNJ హాస్పిటల్ కానీ, వాళ్ళకి ఇక్కడ రావడానికి కొంచెం టైం కన్జ్యూమింగ్ ఉంటుంది. లోకల్ ఏరియా తెలియని వాళ్ళని ఆటో వాళ్ళు మబ్బిపుచ్చి ఇక్కడెక్కడే తిప్పేసి ఎక్కువ డబ్బులు, మీకు మీరు బ్లడ్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నా వాళ్ళకి ఆటో కాస్ట్ ఒక 600 అవుతుంది, 300 రాను 300 పోను అవుతుంది అనేసి. సో అది ఒక కాంపోనెంట్ ఒకటి ఉంది. దానికి తగ్గట్టు ఒక సజెషన్ యాడ్ చేసాము. 87% donor card, one of your components of lead blood donor. It is also understanding that why people would want to come back to you. One of the reasons is they would want to utilize their donor card. మేము అంటే వాళ్ళకనే కాదు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరికైనా దే ఆర్ యూజింగ్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెండ్స్ కూడా వాడచ్చు. Because they know that, oh, వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే I have a donor card and there is one unit which is provided. So 87.5% have possessed a donor card, reflecting that they would want to be using, and they have referred it to other people as well whenever there was a need. Efficiency again, మన multi stakeholder perspective. So వాళ్ళ పరంగా again timely response and resource utilization, fulfillment of blood requests promptly, redistribution of surplus blood to minimize wastage, reflects strong operational efficiency. Scope for logistical innovation. So as I was telling you, one of the suggestions which we got from people was there a possibility for drone transportation to avoid a thing? I said we would always include it in the comments, depending on the organization's thought process and their vision they can. Suggestion is innovative solutions like drone transport and localized storage facilities, especially in most needed areas. అక్కడ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ ఏమైనా పెట్టగలిగే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటే పీపుల్ సైడ్ ఇట్ వుడ్ బి మోర్ ఎఫిషియంట్ ఫర్ దెమ్. ట్రాన్స్పరెంట్ డేటా మానిటరింగ్ అండ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ ఇస్ దేర్. క్యాంప్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఆపరేషన్స్ టు ఎన్షూర్ దట్ smoothness of the operations. Collaborative resource optimization, which means partnering CCT with different organizations, like with Shloka, with Bosch, with Phoenix. We've also been doing it with other organizations. So like that, your collaborative resource optimization అయిపోతుంది అన్నమాట, where you provide your resources, they provide their space, their time to conduct the blood camp. And cost and event management, most of sometimes your camp organizers, they put the funding for conducting the camps. Efficiency అయిపోయింది. So sustainability point లో 2 points, as I told you, మనకి బ్లడ్ రావాలి, అదే విధంగా బ్లడ్ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ అ లైఫ్ లైన్. సో బ్లడ్ వచ్చేది క్లయింట్ డోనర్స్ నుంచి, బ్లడ్ వెళ్ళేది క్లయింట్స్ నుంచి. సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ విల్లింగ్నెస్ టు డొనేట్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ విల్లింగ్నెస్ టు రికమెండ్ అవర్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉంది అన్నది మన సస్టైనబిలిటీ మీద ఉంది సార్. అన్లెస్ పీపుల్ కమ్ అండ్ డొనేట్, వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్. Unless people tell good about us, they send more people. That is another point. So we were trying to ask the client's perspective,
నాట్ ఓన్లీ డోనర్స్, ఇప్పుడు ఇచ్చే వాళ్ళని కాకుండా క్లయింట్స్ అడిగాడు, ఇఫ్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ వుడ్ యూ లైక్ టు డొనేట్. సో 61% of them said that they are willing to donate. In case they have an opportunity, in case they have a camp, wherever there's a possibility, we would like to give back to the thing. Then donors lo vaste again 99% they said definitely ma'am, we would definitely want to come back and donate. There were some donors who come every 3 months to you people. Every 3 months dedicated ga oka time table laga petkoni vastaru. When we spoken to them, ma'am నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను మ్యామ్, వీళ్ళ దగ్గరికే వచ్చేస్తాను. That is why we get number of donors, repeated donors. One case where it seems I think it's for platelets donation. So one person was telling that he usually comes here only, but some rare case he went to some other hospital and it was not treated properly. There was He was not treated. He was not while bleeding. There was some complication. So he said, now I can give a good comparison, ma'am. I know when I come to here, when I donate, what is it? When I go to other areas, how is it? So people have said, definitely that is how I come back to blood bank. I have this commitment that ఇయర్లీ ఇన్నిసార్లు డొనేట్ చేయాలి, ఎందులో ఎక్కడికైతే కంపల్సరీ వస్తాను అని. ఆ డెడికేటెడ్ డోనర్స్ ఉన్నారు మీ దగ్గర. దట్స్ వన్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రాంగెస్ట్ పాయింట్స్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్, అగైన్ కన్సిస్టెంట్ contributions and partnerships. Hospitals like Nilofar, MNJ, they demonstrated reliable blood supply. Gandhi వాళ్ళు అంటారు, మ్యామ్ మాకు క్యాంప్స్ ఉన్నా కూడా మాకు ఎస్పెషలీ సమ్మర్స్లో వీ హ్యావ్ ఎ షార్టేజ్. దట్స్ వెన్ వీ రిలై ఆన్ బ్లడ్ బ్యాంక్. మాకు గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం కంపల్సరీ జీవో ప్రకారం ఎక్కడ క్యాంప్స్ అయినా దే విల్ గివ్ ఫ్రీ బ్లడ్. మేము ఎక్కడ పడితే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోము. వీ హ్యావ్ స్టాండర్డ్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్. ఓన్లీ ఫ్రమ్ దెమ్ వీ విల్ టేక్ ద 30%. We will not take it from the other. Is it they don't take from all the? No, they said ఎక్కడ పడితే అక్కడ మేము తీసుకోమాం. యూజువలీ మాకు స్టాండర్డ్ అయితే they said we take it from few selected blood banks because of the quality they maintain. Technological advancements, long-term sustainability through improved operational quality, voluntary donations and donor retention, community awareness and engagement, like organizations with Shloka and Phoenix. By integrating their blood donation camps into your operations. Then commitment of camp organizers for sustainability. Camp organizers is taking the responsibility that మేము చేస్తాం క్యాంప్ ఆర్గనైజ్, మీ జస్ట్ వచ్చి బ్లీడ్ తీసుకొని వెళ్ళండి అన్న వాళ్ళ commitment is also a good sustainability for you. It's always suggested that when you want to have a sustainability, have multiple sources of funding. So instead of depending on one single funding source, please be open to explore other funding opportunities where you have a flow coming in, because this is a charity organization, it is not for a for-profit kabatti. Ensure that your funding sources are open, you don't close it. So one of the suggestion is collaborate with CSRs. Which is a huge possibility. And try to work on permission of Chiranjeevi sir. We will take funds now. Whoever can give, we will be happy to receive. Then impact overall blood experience from client's perspective, excellent to good. 57% said excellent, 42% said good. Their overall experience with the blood bank is more than 90%. And willingness to recommend, again 89% have told that they are willing to recommend. It's not again donors, again clients. People who have taken your services, they are willing to recommend your services to others. Overall satisfaction from donors perspective, high being very high. So high is 22%, very high is 75%. Altogether it's again 90%. Willingness to recommend from donors is again 96% have told that they're willing to recommend your services to people to come, people to use your services of the blood bank. Multi-stakeholder perspective, life-saving services, both government hospitals and private hospitals recognize your contribution, particularly in emergency services. They said that their services have been very impactful, especially in emergency services, emergency cases. Equitable access and affordability. No matter people where they come from, if they're coming from if they have a white ration card, you will give them. Yes. Irrespective of whatever. Yes. So equitable access and affordability. Okay. The next, trust and reputation of the organization. Community awareness and recommendations to enhance impact by ensure you're increasing awareness through mass media and all that. That will come once we talk about these suggestions. Next slide.